calon anak asuh bisa masuk sini, Bu? Enggak dong. Lihat board games. Wah, ada Monopoly, Ludo. Aduh, say hi to the people. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menunjukkan final saya yang sangat riwah dan ribet seperti biasa. Ini term ke-6 gue. Gue ngambil kelas type 5, media texture, itu media plus architecture. Terus gue ngambil kelas business to licensing, which gue udah ujian kemarin. And gue ngambil font design. Jadi dalam video ini kalian bakal lihat kelas-kelas gue kayak apa finalnya. Seperti yang kalian lihat, tampilan saya memang tidak optimal karena memang hari ini adalah hari yang saya dedikasikan untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Ini gue lagi di kelas kosong di gedung 1111. Salah satu yang gue udah kerjain adalah ini. Ini adalah stick pick. Nanti kalian bakal lihat kalian tuh bakal lihat di footage gue selanjutnya. Jadi nonton terus, jangan bosan karena video ini emang buat penghibur, bukan buat ngebosenin. Jadi kalau yang merasa ini bosen, nonton yang lain aja. Oke? Peace, love, and go. Bye! Gue mau buat minuman buat nugas Milo, guys. Karena gue gak bisa ngopi, jadi ini doang gak bisa gue minum. Ini bukan gelas gue, ini gelas dari sekolah. Tuh, Costa Coffee. Padahal bukan coffee, guys. Kan kocak ya. Tadi gue udah selesai print-print. Sekarang kita mau move on ke gedung sebelah buat nyusun si media texture project gue itu. Jadi kita lanjut di sana aja. So, kita sudah di gedung sebelahnya. And di sini tuh gue lagi ngerjain tugas type 5 gue. Salah satu tugas type 5 gue adalah gue nge-rebrand siapa tuh namanya? Java Jazz, itu pilihan gue. Nah, cerita gue lagi buat inisial J. Cuman masalahnya, ini proyektor yang gue boleh pakai, itu nggak ada yang bisa dapat persis sama. Jadinya gue bakal ngakalin adalah sementara gue pakai tape dulu, pakai plaster. Nanti besok sama guru gue pas gue bisa pakai proyektor yang putih. Ini karena gue dapetnya proyektor hitam. Proyektor putih dapet yang precise, baru gue fixin. Jujur, mau gila gue karena ini benar-benar gak sama ukurannya. Tapi ya progresnya sih lumayan bagus ya. Untung gue udah tempelin yang gede-gede, jadi sisa yang kecil-kecil doang. Mau gila iya, tapi kayak nggak bisa gitu loh. Ya udahlah. Jadi ya gitu guys. Gue mungkin bakal time lapse habis ini. Dan project ini itu connect ke project terakhir gue hari Rabu with type 5-nya. Jadi type 5 tuh hari Rabu, media texture buat kelas ini hari Senin. Jadi ikutin aja terus keribetannya. Ya gitu deh. Semester ini sangat-sangat melelahkan ya bosku. Baik pikiran, badan, fisik, dan dompet juga. Oke, see you. Bye-bye. She was telling me wild things. Lives down the street past the 7-Eleven, just close enough for to spend the night. She grabbed my hand at the intersection. I spilled my guts at the red light. Sally, that feeling's coming around. Gue tuh capek banget jujur, tapi kayak ini harus kelar buat besok, so udah lah ya. Ini udah semester ke-6 gue di sini. Bukannya makin enak, makin ribet. Kalian tahu itu. Terus ini kenapa dia naik begini? Turun. Dan
Saya capek, pengen tidur. Dan rambut dulu biar selesai. things. But she was telling me wild things. Lives down the street past the 7-Eleven, just close enough that I spent the night. She grabbed my hand at the intersection. I spilled my guts at the red light. Sally, that feeling's coming around. Please don't go falling in love and disappear when the wine runs out. Hey, Sally, I'll buy a couple of rounds. Don't let me think I'm So, welcome back. Hi guys, so the latest update is that sekarang itu jam 10 kurang 5. Gue kan narsis banget, sorry banget. Jadi ini gue masih di basement seperti biasa dan gue barusan iseng-iseng cari cara untuk buat coding gue ini react ke suara gue and it actually works. Nih gue tunjukin ya. Ini kan gue lagi putar lagu jadi dia ngeriak nih. Kalau gue bilang, "Hoi." Bukan, gue lupa harus deket sama komputer gue. "Hoi." Dia kayak bakal ngeriak itu ke tepuk tangan. Biasanya mau sih, tapi nggak tahu nih kadang dia mau kadang nggak. Hey. Hello. 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 Nah, jadi kalau misalnya gue ngomong halo, 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 halo. Hai. Apa? Gila. Jadi itu bagus banget. Ini gue juga pakai AI. Gue bakal ngambil kelas yang benar-benar ngajarin properly cara ngajarin ini. Tapi untuk sekarang ini udah oke banget. Kayak gue bisa bilang tes, tes, dur, 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 dur. Gitu. Lucu kan? This is my improvement from my project. Jadi bisa mantap kan? Sudah aku bilang it will work, tapi memang waktu harus sampai jam segini dulu baru kita berhasil. Nih gue tes kalau pakai lagu ya. Dah. Halo. Jadi kita tes runnya adalah kita coba pindahin mic-nya ini ke handphone gue kalau bisa. Karena gue penasaran untuk tahu mic-nya itu bisa pindah nggak ya. Jadi kalau kita pindah ke Safari punya, moga-moga gue bisa ganti mic-nya ya. Di mana gue ganti mic-nya ya? Karena ini mic-nya harus di handphone gue biar bisa berasa bedanya. Kalau di komputer kan ya udah gitu loh. Oke. Cuma bisa di sini doang ternyata. Nah. Dia hijau, tapi kalau suara gue tinggi dia langsung tinggi. Oh, salah. Ternyata map-mappernya nge-crash. Jadi paling nggak kita tahu project itu udah berhasil gitu. Oke, lanjut. coming around. Please don't go falling in love and disappear when the wine runs out.
is coming around. Please don't go falling in love and disappear when the wine runs out. Sally, I'll buy a couple of rounds. Don't let me think I'm... Selamat pagi sobat-sobat sukses. Ada sobat sukses satu ini ikutan. Ini berniat dari minjem meja ya sobat-sobat sukses. Ini aduh ya ampun. Nah sobat sukses, saya juga bawa piano ya buat bagian dari tugas akhir saya ini. Kasian, bener deh. Tuh, ya ampun sobat sukses. Pusing sobat sukses. Aduh. Jadi gini sobat sukses, ini yang berhubung ininya rusak. Coba ke tongkat. DIY. Dan gue rekam enggak sih? Kena pundak. Udah, sobat sukses. Begitulah perjuangan kita kali ini. Ayo pegang ya. Sobat sukses, maaf parahnya. Ini. Gini sobat sukses, saya pakai kepala. Biasa orang Indonesia tuh genetik kepalanya kuat. Keras kepala kan konsepnya. Sampai luka aja di kepala gua. Tidak. Karena gua kena ininya, ujung ini. Aduh. Besok lo lupa ingatan lo, hati-hati. Ya Allah. Amit-amit. CD saya hari ini adalah kain dari Bali, dari pasar. Ini bagus loh ini buat thumbnail. Ini sebenarnya kita bisa buka aurat ya. Kalau pakai dalam masuk. Tapi. Hah? Tapi. Ya ampun. Nah. Bagus. Jelek banget lagi rambut gua. Ya, sobat-sobat sukses, hari ini kita akan bawa meja ke dalam gedung 950. Nana, calon anak arsitektur bisa masuk sini, Bu. Kira disuruh naik tangga. Enggak dong. Tangtong lu. Ya, goblok. Masuk. Boleh dari sini belakang. Yang belakang udah oke. Tuh. Ini. That's oke. Ini kan? Iya, ini. Gue kasih tanda. Ya, sih. Kok bisa sih ini lagi? and disappear when the wine runs out. Well, I open up while she's flipping through pages. Coba main. Wih, sobat-sobat sukses, dia udah bisa main piano sekarang. Iya. Sedap. Ya udahlah ya. A lot of improv here and there. Also, because that jazz is very unpredictable, so uniformly it would not make sense to make it the same scale, the same position. And so within this project, I came up with 2 sequences, and these 2 sequences will be available as part of the navigation system of the event. And also one of those would be an interactive space that most It's quite interesting, and I think you should be commended for working your way through 2 different interactive possibilities. Yeah. You should be really, and you brought a keyboard in here. Yeah. That I didn't know was coming in, so I think you should be commended. It's great to see you try to push it that far. Yeah. I know it's not easy to just it's easy for me to say, make it one color. I know it's not easy just to make that not like that. Yeah. Thank you all for being here. Very talented class, great looking projects. I hope they serve you well this week. Hope you're pleased with them. And
I will help try to support you throughout the week to the best of my ability. Jadi gue menaruh dulu piano sama kabel buat hari Rabu. Duh, jangan gila tau gak gue bawa ini udah sekolah. Jadi di satu sisi gue bakal selesaiin font design gue buat besok. Jadi gue bakal selesaiin font design besok. Itu gue buat font, kalian bakal lihat kayak apa besok. Dan poster ini bakal gue cut di bukunya. Sampai ketemu besok, dadah. Wow. Wait. Like if you walk. Oh, I have to. Oh wait, no. To follow. She hates the camera. No, you always avoid the camera last year. Oh. That's it. It's so small, I can't see anything. What is the? Okay, so let's Paul, can you move your stuff out? Just wanna like all our bags and stuff, put them over here. We just wanna create this as like a clear space as much as possible. It's facing. So we'll get started at 9 o'clock, so if you wanna take a moment and we'll just take a moment to look at the photograph. Sekarang hari kedua, ini finals gue harus presentasi font design. Dan tadi kayak kalian lihat posternya semua ada, terus buku binder isi progres itu juga ada. Jadi seperti apa kelanjutannya, udah nonton aja terus, pasti gue rekam kok. Ini lagi nunggu minuman supaya kita nggak makan pagi ini, gitu. Get in touch with them. So, all right. So when do you graduate? Next spring. So you got a full year. Okay. Poster came out good. Very appropriate for your typeface. I think. I think the layout of the poster really serves your typeface well. It turns. It's like you're being resourceful. That's what you want. Okay. But it's all learning. It's a process of coming. So, I commend you on sticking with everything. Your hard work and dedication to get around certain things and get it to a point. Yeah, I think you're on an upward trajectory. So everything I was pointing out is just to keep you on that trajectory, okay? Yeah, like it doesn't end here, okay? But this came out really great. Yeah, good job. I bring this all up because
it can get you even more thinking about kind of fundamentals and basic. Contemporary as well, it has some connection to everything that, as an example, so forgive me because I'm not that cool, but so I don't find her work very deep, honestly. But visually her work is whatever. But it's successful because it's connected to, again, this basicness of that period. So Then disappear when the wine runs out. Oh shit, here we go again. I'm falling head first. Ankles hit the two-step. Sally makes my head hurt. Heard through the grapevine, she can be a Halo semua, jadi sekarang kita sudah di basement kembali untuk presentasi Type 5 gue. Ini kebetulan gue lagi berstasiun di salah satu project teman gue, dan punya gue itu ada di dalam sana. Jadi besok kita akan lihat reaksi manusia-manusia yang tidak tahu project gue. Dan kalau kalian penasaran, nanti akan ada di portfolio saya atau di Instagram portfolio saya, begitu ya. Ini kelas luar biasa capek, makan waktu, dan bikin sakit hati. Enggak sih, enggak sakit hati, jiwa aja gitu loh yang kena, mental. Nah, ini sekarang gue lagi lipat-lipat envelope. Salah satu dari kerjaan kelas ini adalah kita ngebangun visual identity system, jadi semuanya kena dari print, dari booklet to and then sampai ada amplop lah, ada kartu nama lah, ada voucher. Nggak bercanda. Oke, gitu aja dulu, nanti kita lanjut lagi besok atau gue rekam-rekam yang lain-lain lagi. Baik banget anjir. mind starts changing. Maybe just give me a head start. And I see the glass in your eyes. Just trying to keep it alive. Crying out loud. Sally, that feeling's coming around. Please don't go falling in love. Then disappear. Jadi kita bakal bungkus meja gue buat presentasi. Ikutin aja lah. We're just out right now. Last one. It's only fitting that it's Michelle. I know. She's always last to go. Sorry. There we go. Which I noticed like inconsistency was part of their problems. I wanted to create a really sturdy foundation for the event so that even if they change themes, the wire frames are going to be the same. So, Art direction. I love how you're always so excited to work. And like, I never see this in people, but like, you actively want to do work constantly. And I love that a lot. Like, literally just putting this all together this week. Like, I watched you on Saturday, and you're like, I'm gonna do like 5 different things. I was like, you're a little crazy, but no, that's amazing. Yeah. You really gave us a really, I would say, one of the best kind of overall presentations that I've seen at this school. Taking us through all of the research that you did, in-depth research, how that translated to, you know, kind of the initial explorations. And I mean, obviously we all know about the initial explorations for this class, but well, I guess aside from this project, which I think is extremely successful,
especially considering where they are right now. This to me feels like where they should be. But I also think that I just want to thank you for being my unofficial official TA this term. I did not have a TA, obviously, but I feel like Michelle was just kind of like a really great support system, not just for me, but for everybody else in this class. I think I can speak for that, so I just want to thank you so much for being that person. I love just the feedback and just the type of critiques that you give to everybody else in this class. I just really appreciated your insight. And don't do that. That will really, really help you the rest of the 5 years, but also outside of school. Yeah, and I'm so happy that this class is able to give you just a project of this magnitude. So, kita barusan nge-wrap tab 5. Terus ini kayak semua barang-barangnya gila sih, baik banget. Jadi ini semua kerjaan gue buat tab 5. Jadi gue minjem meja sama Nana. Abis itu J yang gue buat ini itu gue buat sama orang-orang model shop. Terus tadi udah di project dan semuanya udah berjalan dengan lancar. Jadi sekarang waktunya gue pulangin barang-barang gue. Habis itu terlihat lagi ini kerjaan gue setelah ini apa. Basically ini last final gue, jadi udah kerekap lah semuanya kayak kerja keras gue, dan kalian udah denger juga kan komplimen gurunya. Jadi ya kita lihat aja deh. We're done and that's a wrap. And that's a wrap on type 5. Java just signing out. Jadi that's a wrap on type 5. Terus ini adalah situasi kita membawa suatu Fiat Zamu Fiat ini berjasa loh. berjasa sekali. Gila, dari box-box gue pas pindahan awal. Kalau dosen ya kita juga membuat kita banyak. Iya. Oh, bener. Ini kaca sih, tuh. Udah nggak. Ini cuman kita kalau lihat ke belakang, cahaya belakang doang nggak bisa kelihatan. Jalanan udah nggak kelihatan sama sekali. Sampai ini terus nanti ada yang mau pindahan, siapa lagi mau pindahan? Jangan dong. Nggak. Kembali ke konteks ini, bagian dari proyeknya. Kalau dibuang sayang, soalnya ini buatnya bahannya sendiri udah $19. Habis itu cuttingnya kena 12. Buset, harganya Iya. sama. Habis itu yang belakangnya kagak jadi. Bukan gue, dikasih sama guru gue. Iya tuh guys, guru gue resourceful banget. Jadi dia kalau cutting sesuatu persis banget lurus, baik. Jadi kan udah kerjaan dia. Iya, terus dia ajarin gue nih cara buat ngebandnya. Ini kayak kalau di furnitur gitu, jadi keren banget. Gue tuh kayak terharu banget ya. Oh my, pakai Literally gak kuat awak. juga cuma Interest of wanting to create everything like custom instead of putting like using two different typefaces together this way. I mean, which you can do, it's very valid, but I think this is just another avenue to do with branding. So. Also, I wanted to like sit on the page with like a little bit more depth too, so I did some like film grain texturing on it with like a little bit of a Gaussian blur layering on the text. Oh yeah, I just saw that. Oh, yeah. It's more of like a thing like you don't really see until you're like close up, but from like far away it changes the way it feels on the page. Very nice. Comments? I really admire like the way you structured everything so cleanly. That's the end of this term. Sudah membawa segala perkakas pulang. Ya, gitu guys, kita lanjut lagi di rumah deh buat ending dari semua ini. Tapi ya udah kelar gitu gue finals gue kali ini. Thank you so much buat nonton. Terus selanjutnya dan ya sampai jumpa nanti.